Welcome Dr.Shashi Tharoor to this Meet the Candidate program. I was just telling them what are they supposed to do to you, what are the questions. I'm not tutoring them, but they are going to ask. And the issues they're going to take up is this, all there already. We have the things which we got in the last 15 years. Yeah. After that we will show what we missed. So they will be putting up slides and you can probably see that also. Okay, I think can we start because he is pressed for time and a lot of the days. Again. Okay, so I think I'll hand over the mic. I think I'll just give an introduction. Dr.Shashi Tharoor, we are very proud that you have done a good job for the last 10 years. But there are a lot of areas where people have a lot of things to be completed. In the meantime, we also feel that that the development of Trivandrum is still in the infant stage as far as the airport and all that is concerned. Because there is one reason why we find that the Fujitsu, Tech Mahindra and Hitachi is holding on to the investors because of the airport connectivity. So what we like to hear from you is that people are going to ask you questions relating to each area. Probably you can take the questions, give a reply, and we go to the next question. Okay. ശരിക്കും നമ്മൾ വോട്ട് മാറ്റി രണ്ട് തീരുമാനമാണ് ഒരു വോട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആരാണ് അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഡൽഹിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്, ആരാണ് അവരുടെ ശബ്ദം പാർലമെന്റിൽ കേൾപ്പിക്കേണ്ടത്, ആരാണ് ഓരോരോ മന്ത്രാലയങ്ങളിലും മന്ത്രിമാരെയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഈ നാടിന് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം നന്മയ്ക്കും പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിനിധിത്വം ഞാൻ 10 വർഷക്കാലമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ തോന്നുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിനിധി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുണ്ട്. ഒരു മാറ്റത്തിന് ഞാൻ വലിയൊരു ആവശ്യം കാണുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ തീരുമാനമാണ് ആരാണ് ഈ രാജ്യത്തിനെ ഭരിക്കേണ്ടത്. ഈ 5 വർഷക്കാലം നമ്മൾ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഫലത്തിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ച 2% കുറഞ്ഞു, വ്യവസായികളുടെ ജീവിതം ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി, കർഷക മേഖലയിൽ ആത്മഹത്യകളുടെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട്, തൊഴിലില്ലായ്മ 45-year unemployment high ആണ് ഇന്ത്യയിൽ, എക്സ്പോർട്ട്സ് ആർ ഡൗൺ, ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡൗൺ. എവിടെ ജോലി നോക്കിയാലും ഫെയിലിയറിന്റെ കഥ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വരെ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന റുപ്പി അത്രത്തോളം മോശമായി ഫെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിൽ ഞാൻ വന്നാൽ $1 1 രൂപ വിലയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച ആള് ഇപ്പോൾ 74 വരെ എത്തിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ ഒരു അടയാളം. നോട്ട് വിരോധം പറഞ്ഞ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനെ ബാധിച്ച ഒരു കാര്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ബാധിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞാൻ ദീർഘമായി പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ബീൻ എ സോറി റെക്കോർഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക് മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗവർണൻസ് ഫെയിലിയർ. Plus all the Vargiyada as well that has gone with it. I don't want to dwell on that because you are a commerce and industry body, and commerce and industry for majesty. I have a lot of friends in the business community, and they were very captivated by Mr. Modi's rhetoric in 2014. The government has no business to be in business, but which business has he taken the government out of? Minimum government, maximum governance. He's done exactly the opposite. We have the most centralized government in the history of India, not even excluding the emergency, where every file that in the old days was dealt with by an individual ministry is now getting stuck in the PMO. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഭരണം. ഏത് ഏരിയയിലും ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പാരഡോക്സിക്കൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ 500 പേജ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് വായിച്ച നോക്കാൻ സമയമില്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ രണ്ട് വാക്കുകൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. It has really been a very sorry performance. And today, if we have to look for meaningful change, it can only come from a more decentralized government with a more inclusive policy, where his old but it turned out untrue slogan of Sabka Saath Sabka Vikas can be implemented. എല്ലാവരോടൊപ്പം എല്ലാവരും വളർച്ച അതെല്ലാവരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ 5 വർഷം. അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് എൻ്റെ പാർട്ടി. ഞങ്ങൾ കരാക്ഷികളും അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾക്ക് പല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് രഘു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരം പറയാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം നിർത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. Before we really go into the question, I want Dr. Shashi, Tharoor, all of you to see this slide. There are only 2 slides. And please look at these slides and then you can... Actually, നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വഴി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മളിവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് IIST ആൻഡ് ഐസർ ആണ്. ഇപ്പം ഐസർ ആക്ച്വലി പ്ലസ് രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്നോളജി സെന്ററിനെ കുറച്ചുകൂടി വന്നേക്കാം. അതൊരു കേന്ദ്ര സ്ഥാപനമാണ്. പ്ലസ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരളയുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ക്യാമ്പസ്, അത് BJP അടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതൊരു സെൻട്രൽ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഐസർ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2008 എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ IIST എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി VSSCയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അല്ല, IIST കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഐസർ കൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് വെറും ഒരു empty ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു. ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അതിന് ഞാൻ ഇടപെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. നമുക്ക് റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ച്വലി NH ബൈപ്പാസിൽ ശശി തരൂർ സാറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആക്ച്വലി വളരെയധികം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് UPയുടെ ഒരു ഏരിയ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആക്ച്വലി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആ പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരു പോളിസി ചേഞ്ച് ആക്ച്വലി അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ റീസെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഔട്ടർ ഗ്രോത്ത് കൊറിഡോറാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ സെൻട്രൽ സൈഡിൽ ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് റെയിൽവേ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കൊച്ചുവേളി ടേമിനൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷത്തിനകത്ത് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ്. പിന്നെ റീസെന്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നിയമം ഒരു പുതിയ ടേമിനൽ വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം പറയും കൊച്ചുവേളി ടേമിനൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, 15 വർഷമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് വന്നിട്ട് എയർപോർട്ടിന്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ടേമിനൽ കിട്ടിയ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കിട്ടിയത്. ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ഒരു പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജിലിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് വരുമെന്നുള്ള ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൺഫേംഡ് അല്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടിയവരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടി. പിന്നീട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി പ്രോജക്ട്, അതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു നല്ലൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടാത്ത പോയത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പല പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പം IIT അത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ആക്ച്വലി ട്രിവാൻഡ്രത്തിനാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. അത് ഇയേഴ്സ് ബിഫോർ, ബട്ട് അത് പാലക്കാടിൽ പോയി. പിന്നെ IIM ആക്ച്വലി ഒരു 10-25 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കേസാണ്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കോഴിക്കോട് പോയി. എയിംസ് ആക്ച്വലി ഒരു 4 ലൊക്കേഷൻസ് ആക്ച്വലി അതിന് പരിഗണിച്ചത് ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അത് കാലിക്കറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അതങ്ങനെ പോയി, പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല. കാരണം ഇതുവരെ സർക്കാർ BJP സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാനാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പിച്ചു. ആദ്യത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അതിനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിപ്പിച്ചു. ആ ലിസ്റ്റാണ് ഈ സർക്കാരിന് പോയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മിസ്റ്റർ നഡ്ഡയെ കണ്ടിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഒരേ സമയത്ത് കന്യാകുമാരി MP നമ്മുടെ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ BJP ആണ്, ഞാൻ കോൺഗ്രസ് ആണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പാലശാലയിൽ ഒരു എയിംസ് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർക്കും അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ കോൺഗ്രസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ടും കൂടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷമായി ഈ BJP സർക്കാർ ഈ ഓരോ വർഷം പുതിയ എയിംസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇറക്കുമ്പോൾ കേരളം ഇസ് കൺസ്പിക്യൂസ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആബ്സൻസ്. കേരളം മാത്രം അവരെ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം കേരളത്തിന് എയിംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലക്ഷൻ സൈറ്റ് സെലക്ഷന്റെ വിഷയമേ ഇല്ല. അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെലക്ഷൻ അല്ല, അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സെലക്ഷൻ ആണ്. അഥവാ അവർ കേരളത്തിൽ ഒരു എയിംസ് സ്ഥാപിക്കാൻ അനൗൺസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒരു ടീമിനെ അയച്ചിട്ട് 4 സൈറ്റും കണ്ടിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം. അതിൽ നമ്മുടെ ചാൻസ് നല്ലതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബിക്കോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭൂമി ഓൾറെഡി സെൻട്രൽ ലാൻഡ് ആണ്. വേറെസ് മറ്റേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്ത 3 സൈറ്റ്സും ലാൻഡ് ആക്വിസിഷൻ വിഷയമുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥാപനത്തെ മാറ്റി വരും, കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീൻ ഫൈൽ സൈറ്റ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ മാത്രമേ വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് എ ചാൻസ്. നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു നൈപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തതാണ്, ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ അത് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ച്വലി അത് പ്രോസസ്
ഫോർവേഡ് ചെയ്തുമില്ല, ഇപ്പം അതൊന്നും ആയില്ല. നമ്മുടെ എം പി അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ എഴുത്തിന്റെ തെളിവ് കാണിച്ചു ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ അവരതിന്റെ ഓക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവര് തർക്കം ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അവർ ശരി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അതാണ് സംഗതി. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ അടുത്ത ടേമിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കാറുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് എ റീസണബിൾ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് തിരുവനന്തപുരം ഇസ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് ഫോർ ഇറ്റ്. പിന്നെ ബാക്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാഷണൽ ഹൈവേ നമ്മൾ കഴക്കൂട്ടത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്. നമുക്ക് കഴക്കൂട്ടം ടു ചേർത്തല ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ലാൻഡ് അക്വിസിഷനോ ഒന്നും ആയിട്ടുമില്ല. അത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി 99% എന്റെ മണ്ഡലത്തിലല്ല, അത് ആറ്റിങ്ങലിൽ പെട്ടു. മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എം പി വന്നാൽ ആറ്റിങ്ങൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതില് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അല്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. UDF ഉള്ള സമയത്ത് ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. UDF ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇല്ല, അത് ഒരു കുറച്ച് കഴിവ് എം പി കാണിക്കണം. ഞാൻ എത്ര ലോബി ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ട് കിട്ടിയത് അറിയോ? 40 വർഷം തടസ്സപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. മറ്റേ ഭാഗത്ത് സമ്പന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ആറ്റിങ്ങിൽ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമാണ് 2012 UPA ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു നാഷണൽ ഹൈവേ ബൈപ്പാസ് ഉൾപ്പെടുത്തി ഞാനാണ് ജയിച്ചത്. അത് 3 വർഷം ഇൻഫ്ലുവൻസ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഭയങ്കര ലോബിങ് ചെയ്തത് കിട്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി വരണം. 12 മാസം കൊണ്ട് സർവേ ചെയ്യാം. ആ 12 മാസത്തിനകത്ത് അത് സർവേ ചെയ്ത് ഒബ്ജെക്ഷൻസ് കേട്ടിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗസറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ലാപ്സ് ആവും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ലാപ്സ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് 90s. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പേഴ്സണലി ഫോളോ ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് സർവേ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ പറ്റി എന്ത് പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ സർവേമാരെ എല്ലാം വേറെ മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു. ഓരോരോ മന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവരെ റീട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് സർവേസ് ഓഫീസിലേക്ക്. പിന്നെ 9 മാസമായി ഇന്നത്തെ സർവേ കമ്മിറ്റി ഞാൻ കലക്ടറും ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടറും തഹസിൽദാറിനെയും സർവേയേഴ്സിനെ എന്റെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര പാടുണ്ടായി. ഞാൻ 40 വർഷം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ കൈവ ചെയ്യാത്ത കാരണം കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പബ്ലിക്കലി അപമാനിക്കും ആക്ഷേപിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അവരെ വാർച്ചറിഞ്ഞു. അവർ പോയി ഓവർ ടൈമും സാറ്റർഡേ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു. സർവേ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി സമയം ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. 12 മാസത്തിൽ കഴിയും. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പിന്നെ മന്ത്രിയുടെ ഒപ്പ് തരുമ്പോൾ മന്ത്രി ഒരു MOS ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആന്ധ്രാപ്രദേശായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒരാഴ്ച അവിടേക്ക് കൊടുത്ത് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞാൻ എടുപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു. അവസാനത്ത് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് ഓഫീസറെ പേഴ്സണലി വിളിച്ചിട്ട് നാളെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റിൽ ഇതിന്റെ ഫൈനൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇറക്കണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി യെസ് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മറ്റേത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിനെ ഇറക്കിയ കാരണം മാത്രമാണ് ഇത് ലാപ്സ് ആവാതെ. വെറുതെ ഒരു സമരം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തിട്ടോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായത്. പിന്നെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു 2014 BJP ജയിച്ചാൽ അവർ പറയും അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ നാഷണൽ ഹൈവേ ബോർഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് വരുന്ന മുമ്പ് തന്നെ നാഷണൽ ഹൈവേന്റെ മെമ്പർ ഫൈനാൻസ് വിളിച്ചു. ഭാഗ്യത്തോടെ എൻ്റെ ഒരു ആരാധിക അദ്ദേഹം കുറച്ച് അഡ്വാൻസിൽ പണം കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു തന്നു. അതിനെ എടുത്തിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചെക്ക് ബോർഡ് കൈമാറി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ അതോടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ ആർക്ക് തടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ 2014 ഇലക്ഷനിൽ കയറിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒരു 100 പ്രാവശ്യം വിതൗട്ട് എക്സാജറേഷൻ എനിക്ക് ഓരോരോ ജംഗ്ഷനിലും ഓരോരോ ഗ്രാമത്തിലും ഓരോരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് കേൾക്കാനും അവരുടെ കൺസേൺസ് മനസ്സിലാക്കാനും, അയ്യോ ഈ പാതകൾ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നടക്കും, ഇവിടെ ഒരു അണ്ടർ പാസെങ്കിലും തരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഓരോരോ കംപ്ലയിൻസ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിച്ച് അവരെ അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഡൽഹി വിളിച്ച് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടാണ് അവസാനത്തിൽ ഈ റോഡ് ഇപ്പോൾ 90% ആയിരിക്കുന്നത്. BJP-ക്കാർ അതിന് ചെയ്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത് BJP എടുത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കന്യാകുമാരിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കും എന്താ റോഡിന്റെ സ്ഥിതി, എന്താ റോഡിന്റെ സ്ഥിതി. നിങ്ങളുടെ MP-ക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ റോഡിന്റെ വിഷയത്തിൽ MP-യുടെ കഴിവ് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും കന്യാകുമാരി പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മതി. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് എത്ര കഴിഞ്ഞ പെർസിസ്റ്റന്റ് എഫേർട്ടും കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തനവുമാണ് ഈ ഓരോരോ വികസന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഹൈവേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ the last 5 years, we all know, ever since the Republic of India came to the way, this was the last 5 years, the
government of India has given the maximum number of votes. That you have to agree. That is a fact you have to agree. Now, the question what I will ask you is, see, I believe around 25,000-30,000 kilometers have been built over the last 5 years. That sounds to us an extremely suspicious number. Rajasthan has built 2,400 kilometers. Karnataka has built close to 2,000 kilometers. Whereas Kerala, which we call an urban state, we don't have rural area. We have built only 110 kilometers. Why? That 43 of which are these. It is a very sad state of affairs. No, the bypass, they are not built as a bypass. It is only maybe some widening. It is basically the new national highway. Yeah. The old national highway will cease to be the national highway, but this will be in 866. No, but the bypass, I think part of the bypass was already built years back, maybe. No, only one lane each. No, wait. And that too only for 16 kilometers. But you know, the last 27 is greenfield. It was nothing, no road, not even a dirt road. True. It had to be cut through the ground. No, I'm not telling you that 110 kilometers, the poor state of affairs, the state of Kerala speaks volumes of the disengagement our MPs had with the government of the last 5 years. No, it's possibly true, but it's not only the MPs. I think there's also proper land acquisition. We go to the questions only when we finish this particular item, because there are only 2 more items to be completed. No, we will take up. You can take it up later, but let us finish it. Now that railway actually Kochuveli terminal phase 2 actually there are not part level. Jumping station, coaching and stabling station. Other BJP, I'm afraid it's fake news. Follow up there is not enough land available to do a coaching yard and a stabling station. Other will be able to have a stabling station. I can guarantee you, if they come back to power within 6 months, they will tell you, sorry, we don't have enough land to do it. In fact, the general manager, Southern Railway, told me, look at the map, look at the shape of this land. For this land of coaching and stabling, the shape even is wrong. In the Berlin election in India, I'm 100% sure that despite our very legitimate needs to disengage Trivandrum Central and put the trains in Neman for coaching and stabling, it is not going to happen because there is a genuine land problem. I'm not blaming the BJP alone. There is a land problem in Kerala. We are a very densely populated state. Not easy to get land in a place like Neman. But the truth is, for them to announce that it is coming, when they know fully well they can't do it, is an act of extreme cynicism in my view. What about Terminal 2 there? Kochuveli Terminal 2 is entirely feasible. Kochuveli is Tharoor. Neman is Tharoor. Suburban rail actually, Trivandrum, Chennai, the suburban rail actually announced it, but the other state of the drop is suburban rail. Suburban rail, other women channel Sarkar, ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആ സമയത്ത് ലോബി ചെയ്തു സർക്കാരിനൊപ്പം. പക്ഷേ ഈ സർക്കാർ വന്ന ശേഷം they have not pursued it at all. They started a Roman Chandni project, but they didn't do it. Because the central government said, fine, you do it. You start an SPV in Kerala to do a suburban rail, and we will support it. I think your percentage in state ownership, private funding, private equity, even loans. A complicated formula was agreed between the central government and the state government. This was even when BJP had come to power. When it started Roman Chandni's time, when Congress was in power, but it continued under BJP initially. Then it ground to a halt, and there was no enthusiasm from the CPM government, the left government here. Other Sir, Trivandrum Airport development. Questions on detailed. Vidinyam shipyard actually proposed it. Follow up with it in the first term. In fact, I got Cochin shipyard to come and inspect the area, and they agreed in principle to move a shipyard here. But that was before Vidinyam had taken off. Vidinyam take off in the session, I will tell you. Even വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് വാട്ടർ കെട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഒന്നാം കാര്യം മുതലാവില്ല, രണ്ടാം കാര്യം എക്കോളജിക്കൽ അപ്രൂവൽ പാസ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി പൂവാർ ഷിപ്പ്യാർഡ് അത്ര റിയലിസ്റ്റിക് അല്ല. അത് കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡ് പറഞ്ഞത് മാറ്റി. അതുമാത്രമല്ല, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിന് വലിയ എന്തൂസിയാസം കാണിച്ചു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് MP ആയിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഞാനാണ് പോയിട്ട് ഷിപ്പിംഗ് മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ UPA ഭരണമുള്ളപ്പോൾ സംസാരിച്ചതും ഞാനാണ് കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡിന്റെ ആ കാലത്ത് കമാൻഡർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു ടീം കൊണ്ടുവന്നത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ.
പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാരണം വിഴിഞ്ഞത്തിൽ ഇത്ര ദീർഘം ലോങ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ ഇസ് ബീങ് ബിൽറ്റ്. അത് കെട്ടിയ ശേഷം ഇത്ര അടുത്ത് ലെസ് ദാൻ 20 kilometers away to build another big breakwater would not pass environmental muster and would also be impractical. എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാനിതിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ട് അല്ല. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. They are expanding in Kochi itself instead. மூவார் shipyard is off the drawing board. Kerala government കൂടി അതിനെ push ചെയ്യുന്നില്ല. Now, I think that Dr. Shashi need to know that the people present here is under the initiative of the Chamber of Commerce, and all of these people represent various organizations under the brand or under the organization umbrella called Awake Brand. Awake Brand. Right. So we are why we call it Awake, that we have been sleeping all these years. So we thought we'll to have an organization called Awake, and you must have seen the paper advertisements brought out by Awake Trivandrum in support of the Trivandrum Airport PPP model and all that. Now, before we open up to the floor, I just like to just tell Dr. Shashi Tharoor that whatever we are now going to discuss when the floor is open, even what we have been discussing now is being recorded, because after 5 years when you come back, they like to show it to you that you said this and it never happened. So don't feel bad about it, because this whole thing is being recorded and kept. And now I think the floor is open. Listen, I'm very proud of the fact that when I say something, I mean it. And there's not one thing that I've said I will do that I'm not. No, we are not saying no, but there are always politicians, they think that you probably always utilize the fail of memory of the human beings after 5 years, and then you don't know what you spoke about. So I think the floor is open now. Let us start. You can bombard your questions, confined to the topics. If you have anything which is other than that, I never minded the issues beyond this, but I'm very happy to discuss it. I think Narayan can start. I represent the tourism industry, being the secretary of the Confederation of Tourism Industry. As you know, Kerala tourism is one of the most important sectors, and currently it is contributing to 11% of the GDP and also providing the maximum employment. And 22% of state revenues. Yeah, and foreign exchange earnings also. But governments come and go. Both UDF, LDF, they are not giving the importance that the industry deserves. Because I myself know, because before coming to the tourism industry, I was in the IT sector. I was one of the board members of the Technopark in Trivandrum. And I have seen the importance both the governments give to the IT sector. But tourism giving more employment, more revenue, more contributing to the GDP, the kind of importance is not given to the tourism sector, neither by the central government nor by the state government. Even the present government is only giving lip service to the tourism sector. I don't know why. Now, you have seen the world, and you know how tourism can transform the entire state into, a vibrant economy. Now, take the case of airport, Trivandrum Airport. Airport is one of the most important factors enabling the tourism industry. And the facts, the present situation is going from bad to worse, because the connectivity is becoming poorer, the fares are going up day by day, whereas what I have seen is that whatever business we are losing, Sri Lanka is gaining. I just attended the ITB, which is one of the most important tourism fairs in the world, and the Kerala's pavilion was next to the Sri Lankan pavilion. The Sri Lankan pavilion is full of business visitors. The whole Kerala pavilion is empty. Nobody is visiting. I have seen, I was there. We got whatever visitors came, they are the repeat visitors who have been
promoting Kerala, absolutely no foreign visitors. Because I am painting this picture because the situation is very grave. And the government, no government is taking any steps. One of the most, I would say, the problem with the tourism is because we have a tourism department. They are the cause of the problem. Because if it was allied with the industry, because I am one of the proponents saying that you are declared tourism as an industry, but it remains only in paper. None of the incentives for the industries are given to the tourism industry. Because why it is? Because the tourism is always fighting with the industry, and there is no separate. Also, our minister also for tourism, he happens to be minister. There has never been a minister for tourism alone. So various factors are contributing to this. I think Narayan, you may have... Yeah, I will cut short. Two projects I thought is important for the connectivity at least. One is the plane project what we had, the seaplane project, that should be revived. Second is something which you can do very easily. That is one of the Janshadapti or one of the trains, you allow a private sector to put up a coach, a tourism coach. Because I have seen how there is a train running from Colombo to Kandy, and they have a private coach. The entire coach is managed by the private sector, like a hotel or somebody. They take care of the entire upkeep of the coach, and the fare is such that, because you have to pay slightly more than the normal fare, but that ensures that the coach is available for the tourists to come and enjoy the thing. It's a very simple thing, I'm sure that you can do it. There are a lot more things, but I'll put it across in a... Thanks so much. Thanks so much, Narayan. Let me just say that on the general question of tourism, I'm 100% in agreement with you. I've been making speeches and writing articles on the subject for a decade, even when UPA 1 was in power. I've read studies that show that $1,000 invested in tourism employs 8 times as many people as $1,000 invested in any other industry. There's no question that tourism ought to have been a much bigger priority. Even for my own government, I've said that as a criticism. And as a member of the Manifesto Committee of the Indian National Congress, I pushed very hard for a major commitment on tourism to be made, that we will in fact invest significant resources, because it needs that. Our infrastructure for tourism is poor. Many of our magnificent ruins cannot be seen because even the surroundings around them are ruins. And many of our other lovely monuments, as you've seen, are surrounded by slums and hovels and dirt, importunate beggars and God knows what else. So that it becomes distasteful for many tourists to come here. And most people who come to India say things like, you either love the place, you hate it, you've got to look beyond the dirt, you've got to look beyond the poverty, you've got to look beyond all this dust and mess and so on. I don't know how many of you remember a famous episode, an American basketball star came to the Taj Mahal and wrote a blog. And then suddenly he was the object of all this hate and vilification. But he just pointed out that the surroundings of the Taj are kept very badly. So we need serious investment in cleaning up and investing crores in, say, 2 sites a year in India, just to create the kind of tourism. There are much more mediocre places in Europe that many of us have been to, which attract and generate millions of euros in revenue, which are honestly much less worth seeing and much less of historic worth than places in India that no one visits. So there is a lot to be done. I make this point, as far as Kerala is concerned, number one, the MP's influence on the state government is very limited. When it's my own party, the influence is much greater. With the CPM, I don't pretend to have a great deal of influence. Our tourism minister is here, and he has occasionally asked me to do things for him, like, for example, participate in the Kochi book fair. But he wasn't terribly helpful when I wanted a Trivandrum book fair. So, ultimately, everyone has their own political agenda, and I don't blame him at all. In the end, I got Madhuru Literature instead. So we now have a Madhuru Literature Festival in Trivandrum that's already attracting thousands of people, and it's a good thing. But I'm just saying that I can't expect too much from the state government as me as a Congress MP. That's the
rule of the game, unfortunately, the way it's played in Kerala. But I would agree with you that there are some real worries. I have seen what you described myself, because I have met people who have given up Kerala to Sri Lanka, partly because of our inability to manage our waste. Kovalam used to be a paradise, it is now a sinkhole in many ways, and the fact that we have kept on re-electing a city government that is simply unable to take control of something as basic to any municipal existence as waste management remains a blot, an absolute blot on the landscape. So, I mean, there are some real problems, but you know, I've had tourists tell me when I ask them, look, you know, you don't want to spend your holiday wishing you could clean up a place. You know, you just want to enjoy yourself. In Sri Lanka, we can do all that. And then, of course, the brief spasm of prohibition didn't help either. So we have a lot of ground to recover. But I would agree with you in principle. Now, on your two specific projects, the first one you mentioned, the seaplane, that has always been only conceived as a state government project. To the best of my knowledge, there is no central funding and therefore no role for the MP. There wasn't when it was first mooted. And I gather that the Human Chandi government went very far and even identified which places the seaplane could land in. Why it has not taken off under the Pinarayi government? Maybe it was badly planned, I don't know. I just have not been involved, I'll tell you directly, because it's not a matter for the MP. The train coach idea is excellent, I've never heard that idea before. And that is something for the MP because I can talk to the Central Railways. So after the elections, that's certainly something I'd love to go ahead with and propose. If you can get me a concept note that actually spells out how it would work, we can certainly put it to the government, and certainly Piyush Goyal is somebody who's supposed to be open to new ideas. So I'd be very happy to offer it to him, and of course if it's a different government... Thank you very much. We already have a concept note, we'll hand it over to you. Okay, now we'll go to the next question. See this... Be very brief so that you don't... Yes. Now, William is almost on course to completion. No, they're a bit late. Okay, but they also blame cycle. But it's on course to completion. Now, do you have a... William is just a port. There are many stages. You can have SESIs, you can have stages 1, 2, 3, 4. So my question might seem a bit harsh. Let me just ask you. See, now if you are elected for the third time, okay, what will you do for your constituency if the BJP comes back? No, my question is only half complete. And what more can you do if your party comes to power? Okay. So and second, now specifically on William, no, for your constituency at large. Now, question 2 is the present juncture, the way we see things around. Whom do you think will be our next prime minister? Okay. So on the William port, Mr. Adani himself will tell you that after the 3 bids had failed and no one was bidding, when the 4th bid came out, you may remember there was no bid, and therefore an extension was given to look for a bidder. It was I who fortuitously met Mr. Adani on a flight to New York and spent most of the flight persuading him why he should invest in Trivandrum and Trivandrum. I talked about our 24 meters of unbridged depth. I talked about the distance from the international nautical scale, etc. And Adani still says, when he came to Trivandrum, he said it, that if I hadn't met Shashi Tharoor on that flight and he had not persuaded me, I might not have bid either. He was the only qualified bidder. So that's what happened on some Trivandrum. I feel a very great deal of paternal pride that I was able to get this 25-year-old dream off the ground by being able to persuade one investor. Thereafter, I have certainly encouraged him to work with the state government. I know the limits of an MP on what is purely a state port, and I have not stayed in the way. But I do have certain ideas, which certainly, if my state government were to come back, would be easier to implement. But even with the present state government, I'll mention them. We do need desperately to have a cruise terminal in Trivandrum. It is an absolute no-brainer. Already ships have started coming to Kochi, but from Trivandrum, people can travel as far as Kanyakumari by chartered bus and so on. Puvar can become a tourist paradise. We're talking about the shipyard. Instead, tourists can come to Puvar very easily from Trivandrum for a day trip, a day excursion. So cruise terminal is one idea. A second one is to get one of the fish processing zones established in the back of Trivandrum. Land acquisition is an issue, so we'll have to be a partnership with the state government.
But there is a central scheme under which this can be done. It's the food processing scheme, but it's also applicable to fish industry, fish processing. We should be able to do that. That will be a big help, because right now the vulnerable community are the fisher folk, and they feel this port will be disadvantageous to them. We need to create opportunities for them also to profit. Imagine if you can land your fish on that fish landing station that is already part of the port's breakwater, and then the fish can immediately be sold to a processing factory, which is 100 meters away. Can you imagine how much life will become available? A third idea is a marine education, marine engineering or marine academy in Trivandrum. There is no such thing. We could easily create an institute of marine studies and have practical degrees as well as theoretical ones. So these are three ideas. Exactly. But again, land is a constraint, so it ideally requires solid cooperation from the state government, which I cannot predict I will get at this stage, but I'll certainly try. Now, on the broader question of what one can do whether BJP comes to power or UPA comes to power, what I want to do are all the same things. Obviously, if UPA is in power, it will be easier, because it will be my party and my allies, and I can try and persuade them, as I did successfully persuade many ministers on many schemes in my first term, and was less successful, and I must say in my second term, 80% of what I got done through bureaucrats who know me rather than through ministers. But I'm still confident that if we were to come back to power, a lot of things will be done. If we were not to come back to power and the BJP were to return to power, that there are things that the BJP could also consider to be in its interest. Roads are a good example. You mentioned, I don't agree with your figures, I don't know if they're accurate or not, but you're quite right, I get along very well with Nitin Gadkari. And there are three things I want out of Gadkari. I want concentration on the port, I want the inland waterways of Kerala to be developed, including a complete revival of Parvati-Kuttanad and the other canal systems in the city, for which I had spoken to him already, but for some reason the central scheme has got a bit delayed, but it can come. And the third thing, of course, that he will do is roads. He likes building roads, and he's quite happy to push for that. However, in this particular case, as I said, I have made more progress than anywhere else. Nonetheless, if there are other roads he can do for us, we can discuss. I am very proud of the fact that I held a record in my first term for the amount of central road fund allocations received by any constituency. In the second term, the state government did not include many Trivandrum roads in the list submitted to the central government. When they included one on 2 occasions, I was able to lobby to get it approved by the bureaucrats in Delhi, and those roads are getting central road fund allocation. Now, finally, as to who's going to come to power, I can tell you that before Pulwama, I had a very confident answer. After Pulwama, it is a little less certain. I'll explain why. The BJP's big problem is they did too well in 2014. They had results in the Hindi heartland that are literally impossible to replicate. They got 25 out of 25 in Rajasthan, 26 out of 26 in Gujarat, 27 out of 29 in Madhya Pradesh, 12 out of 13 in Jharkhand, 11 out of 12 in Chhattisgarh. It was just, and of course 73 out of 18 UP. So in the Hindi heartland, they got a record which has not only never been broken, but it's impossible for them to even repeat after a good 5 years. But in the eyes of most voters, they've had a bad 5 years. So the most conservative estimates of pundits, and I took a cross-section of various political, I don't trust the polls, I didn't take the polls, but just listening to what pundits were saying in various places, I came up with a rough calculation that the BJP could at best hope for 160 to 180. And the Congress at that point, I'm talking roughly September last year, could hope for about 125 to 145. Now, what is the difference? The difference is the BJP has very few allies. And those allies have very limited potential. Shiv Sena, maybe 10 seats. Nitish Kumar, maybe 15 seats. These are on the upside. Akali Dal, maybe 1 or 2 seats, and maybe most probably not even that. Essentially, if you look around, they have no other allies with any significant capacity. So if you've got some total of allies who can give you 20 seats, 25 seats, 30 seats, you need to be within striking distance of the 272 to be realistically able to form a government. Because you will need post-poll allies who will only join you for a price. So if you want a YSR or a KCR or whatever to come, they are going to certainly demand their pound of flesh. But if they see the BJP is so far down without them that they can't make the difference alone, their pound of flesh cannot be extracted. And therefore, they are unlikely to come. So the result is that BJP at 180, BJP even at 199 cannot form the government.
It's as simple as that. They won't get enough allies to get to 272. Whereas Congress at about 145 can form the government, because not only does it have its pre-poll allies, such as the NCP or Sharad Pawar, the DMK in Tamil Nadu and parties like that, but it also will have a larger number of post-poll allies who will oppose us in these elections, but will be willing to support us, more willing to support us than the BJP after the elections. For all these reasons, I was very confident that the next election will give us a UPA 3 rather than an NDA 3. Now, Pulwama and Balakot have created a spike in the north for the BJP. The BJP has tried to convert this election into a khaki election. The fact is that national security is an important issue, but it doesn't reach every corner of the country. The south and the northeast are largely indifferent to those few days of tension. But second and equally important, though terrorism is something the country is united on, general belligerence there is no real support. We were very happy to stand under the flag and with the government when it came to responding to the Pulwama massacre. There was certainly no great willingness to contemplate going to war with Pakistan in order to advance the particular interests of a government which has largely been inept on Pakistan. So, I mean, we've seen it again today, yesterday, where Narendra Modi on the one hand sends an amazingly generous message to Imran Khan, talking about peace and prosperity. Now it's time to bury all differences and wishing Pakistan a happy National Day. And his own officials stand outside the Pakistan High Commission and discouraging Indian guests from attending the reception. I've never seen a worsely managed policy in my life than I've seen the Pakistani policy. So that's neither here nor there. It's foreign policy as by women, not by design. Foreign policy is definitely Dr. Shashi's hope. I think he is very, very... coming back to but our issue is Trivandrum. And I think, Hari, now we can shoot your question. But also coming back to Trivandrum, there's a very good checklist. Other than the one or two things that I said weren't possible, this is a good checklist to work on. On Vizhinjam, by the way, as I said, I had those dreams. On the inland waterways, I have my dreams. Other things, see, one of the things you need in an MP is somebody who can react to things you can't anticipate today. There I can promise you I'll react with knowledge, with insight, with awareness, and with quick reflexes whenever an opportunity arises. And many of you know, and Hari certainly knows, that I am the person who first started this whole Move to Trivandrum campaign amongst many MNCs and national companies. I was the one who conducted the first video conference with Oracle. I was the one who first met with Ernst & Young when they decided to shut down their then small office in Trivandrum. And Uman Chandi and I had dinner with the president of Ernst & Young and persuaded them that instead of shutting down, you should expand here. And now it's a very significant EY office that we have near the Technopark. Oracle, I did the first video conference. In fact, Hari had a role to play in giving me the intelligence that there is this... I was on the other side. Yeah, I know, but you said the Nissan IT people are looking for a new global headquarters. They can't afford to stay in Tokyo. So we use that intelligence and lobbied them and conduct the first video conference. I'm not denying that they needed the state government to make a decision. Obviously, the state government has to provide the assurances and the facilities that any company will need before moving here. But I was able to do that, get them on the right path and make them think about this place. And I had to speak to many members of the board. We were very lucky that the CEO happens to be a Trivandrumite, Tony Thomas, who was receptive, but all the members of his board had to be persuaded. And that I played a big role in doing. So I am a strong believer in getting all of these things here, and I'm therefore all the more concerned about flight connectivity. Because flight connectivity is an issue that actually discourages companies. I actually met and had breakfast with C.P. Gurnani of Tech Mahindra, arguing, this is again Tony Thomas's own suggestion to me, talk to him, because Tech Mahindra cooperates with Nissan in many places. Since we're coming here, why not get them to come? So I met Gurnani, not once but twice. Once in Trivandrum, once in Bombay. And he said, I wasn't planning to come to Trivandrum, but since you made such a good case, I promise you I'll give it very serious thought. He was 90% of the way there, and then this flight connectivity crisis started. Jet went broke, SpiceJet went its flights, Indigo had a pilot crisis. Suddenly, the number of flights has gone down so drastically that he's saying, how will I get my executives in and out of Bombay and Pune into your blessed Trivandrum? So he's put his decision on hold. So when I'm talking about development, that development definitely includes things like flight connectivity, because development won't happen if people can't come in and out of here very easily. Okay, hey, this is my accolades. So
sort of a related one. So you did mention about our whole campaign for when we started with all, that's why. So one of the things that happens, which you have a certain brand around the globe, I would say. The reason is that when I was talking with the Orchids number 3 at that time, and this is not Thomas Julian, it's somebody else, like an American guy. So he knows you because you used to be a talking head on CNN and all that stuff. Now there's a certain brand attached. What we would love to have, and we still are struggling, is have a city branding for Trivandrum, which you should probably have a central role in that, so that the next time you're coming, when we do the first shot, and for example, let's say some global MNC, we say that okay, we play this video, which I would love to have you narrate it, saying that this is an awesome place. I think I ran this idea by you sometime back. So as an MP, what we can do is that, why I am saying this is because Narayan sir has mentioned about tourism. Now if you look at tourism, the cameras of the KTDC stops working south of Alleppey. There's not even one visual upward. I mean, you see all these, the white European ladies sniffing the air at some, deeply sniffing the air at some really polluted canal somewhere in Alleppey. But there's not even one shot of a nice, two of the best beaches in India, which is like north. We have Arkala and we have Goa. And I believe that all the resort folks are like struggling. There is no visual which says any of that story about like how we have really you love the term multicultural, you call it pluralism. We really have absolutely beautiful scenes inside the city where people from all around the globe work, thrive, enjoy life, and also if we can have a unified sort of a city branding, it will help all industry, not just tourism. It will help IT to attract, like mid-level talent, and we can have for all other sectors also that, for example, education, we can attract people and it definitely will help the other industries like I see doctor, so medical industry. We have a lot of things that we can tie if we do a city branding. So that's something that you can. I agree entirely. I mean, I would love to do a come to Trivandrum video and a move to Trivandrum video and get them both out. The part of the problem, my dear Hari, is that the state government also has to be with committed. We can do our bit, and I'm very happy to brand Trivandrum with me. I mean, I don't mind that. I feel very proud when people say that they went somewhere and they said they're from Trivandrum. They said, oh, you've been Shashi Tharoor's place. That's great. As far as I'm concerned, I'm delighted that at least we have added to the consciousness of people. Lots more ambassadors have come since I became MP than ever before, and similarly others are aware of the place. I'm being immodest, but it's true. And I don't mind doing that if that helps Trivandrum. But without the state government's cooperation, it will be very difficult. Unless we run this campaign as a campaign of the Trivandrum Chamber of Commerce and Industry. In that case, I'm very happy to work with you guys after the election. We'll do it. Sir, I have something to add. Myself, Surya S. Kumar, representing Trindia. Sorry, what's Trindia? Sir, I am the administrator of Trivandrum Indian Facebook page. We have met before. Ah, yes, of course we have. Trindia. Okay. Last time we had a office branding proposal. An exclusive city logo for Trivandrum. Bangalore, why can't we have one? India is a logo. Airport support the airport is valid, then I will accept you with the TRB sign vegetable. Other than the impact or the branding impact I am hurried into, although we are still not sure. I am very happy to hear it. Some people ignore it. Some people think it's a very good symbol of the Trivandrum airport, the TRB illuminated letters at night. Shangari branding, the Bengaluru branding didn't work. Other flop. India Pukudi Avani Tanna, Bengaluru, the Avasana, Takshar, the Kannada script, Bengaluru, other India,
എൻ്റെ വീട്ടിൽ പഴുത്തക്കാടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തിനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. We have to find something, and I didn't have any inspiration. I mean, ideas are the truth. If you can come back with a more detailed concept and a drawing and so on, we can think about it. What can we offer that is different from other places? Our TCCI in our logo window. That could be a West Indies island. That could be Mauritius. That could be Seychelles. That could be Alappuzha and Kumaragal. Who knows, isn't it? What is special about Trivandrum in that, other than the T in TCCI? If you want a truly unique brand, you've got to really put your thinking cap on, come up with something that will strike you, that will grab people's attention, that is truly different. The most unpronounceable capital in India right now is our biggest brand. Trivandrum, Okay, there are two things which your analysts are talking about. One is that what is it that Dr.Shashi Tharoor has done for the Trivandrum constituency in the last 10 years? I looked up Google completely. If I look up for what is it that Modi has done in the last 5 years for India, I come across thousands of links, but I don't have a single link which gives. My report is out there all the way. Yeah, including your site, I searched. I'm sorry? Including your page, I searched. I did not get a proper documented list of what all things you have done. That's very surprising. I can send you the link, right? Give me your email before you go. I'll send you the link. I'll do that. So my main questions are, across the UDF government and the LDF government, they had... One of my colleagues is here, Raghav. When we are going on to the next question, please make sure he gets them. So there has been a lot of discussions about the Trivandrum-Mangalore high-speed rail corridor. Often on the discussions come, the central government talks about it, the state government talks about it, but nothing is happening. This was the suburban rail project that he asked about. So this is a Trivandrum-Mangalore high-speed rail corridor. It's the same thing. He said that we in the UDF government would have ended it at Kasaragod rather than at Mangalore, because the state government as a project can only work within one state. So it would have been a Trivandrum, Kasaragod high-speed rail link called suburban rail, but with just very few stops. The idea was to do Trivandrum to Kasaragod with only 4 or 6 stops. So it would have been the same. That's not HSR. What he's talking about is HSR, not suburban. Not the suburban. There was a lot of discussion about a high-speed rail link. High-speed rail line. It was meant to be high-speed and express and fewer stops. No, this was a totally different project. I think this is a totally different. Then that didn't take off during to my knowledge. I see. So my question is, if so my question is very simple. If a UPA government comes to the center, and if you are elected as an MP of Trivandrum, what are you going to do about it? Answer is nothing, because my friend here was saying, just to say that the cost was found unviable. It was apparently estimated at 1,85,000 crores. The suburban rail was much less. If I remember right, it was under 50,000 crores. But the thing about the suburban rail is it still would have needed an SPV, it still would have needed private equity investment, all of which hadn't happened. Only the concept had been approved. But the concept being approved is already a big thing. We have to look at what's realistic. You can solve a lot of Kerala's traffic woes by just building an elevated 8-lane highway from top to bottom. But it will cost a fortune. And no one has that kind of money. This whole idea of a coastal road that will be the length of the state, I'm afraid is destined to remain a pipe dream because of the large number of areas that have to be elevated. So we have to be a little realistic on this. I must say that I am very much in favor of visionary ideas and thinking ahead and thinking far. But we also have to see what's affordable. If this project were to truly exceed the entire budget of the state, how is any state government going to take it on? I think Sanal, you can ask the question now, because I think we need to go fast. And I think But on my report, let me say, I'm very proud of the fact that I was the first MP in India to issue an annual report on his work. I was the first MP in India to publish his MP land accounts, the funds that are given to MPs to spend, every paise accounted for every year. We have 2 compilations, the first 5-year term and the second 5-year term. I'll ask my colleague in the yellow t-shirt there to give you the links. I'm truly surprised that Google let you down, because if you go on my Twitter, for many of the last few weeks, not every day because other stories come up, I have been pinning that tweet so people can actually read the reports.
very few are into. The sad truth is, my staff often say to me, we spend money, we spend a lot of staff time compiling all this, we spend money printing it, we give it to the press, no one reads it. And this is the honest truth about politics in India. There may be a handful of people who will care to look up these issues as you did. 99.9% even of my own voters at bottom don't care about this level of detail. I believe in accountability in any profession. Above all in politics, if the politician is not accountable to the voter, what's the point? So I've been doing all this. But my frustration is that I'm tossing these reports into a void. Nobody is actually reading them. I'm not getting any intelligent questions on them. Finally, the BJP did me the favor of reading my report and claiming credit for most of my achievements, which I got a good laugh out of. But otherwise, where are these? Who's reading these reports? I'm talking from a layman's point of view. You should have it. I tried to find out the things that Dr.Shashi and Tharoor has done in the last 7 years. I did not get a single link on it. That is truly shocking. I'm very disappointed. Either now you still not get a single link. No, I don't mind checking it, but you know, it's partially because there are so many things about me on the net that only the most search, I'm joking, I'm not joking, only the most search come to the top. So my report might be on page 1000 of the Google search. It's not that it's not there, it's not on the top few pages because very few people search for it and read it. That is the reality. It's not that it's not there, it's definitely there. I can show it to you and he'll show it to you. The problem is that the algorithms of Google push up the things that are most frequently read. So if Shashi Tharoor's Munda falls off, you'll soon find that easy to Google. But if Shashi Tharoor has 10 years of a report card, 60 pages long to show you, no one bothers to read it. That's it. Sunny, on your mind. Yeah. See, going by the philosophy, be the devil is you. I do acknowledge your contribution to Trivandrum. Thank you. I'm sorry for calling me a devil though. What will we do? As a diehard Trivandrum, I've been following for the past so many years. And your contribution regarding the Trivandrum highway, as well as being in this architecture and all those things, I accept. And also your persuasion to Advani to bring in the, reading the book, reality, that's all good. But I don't know whether you have noticed the fact that we Trivandrum have a natural disadvantage. We are on the southern tip of the subcontinent of the country. From here, it's only about 90 kilometers, you see the very ocean. So, we cannot aspire, Trivandrum cannot aspire to become. Yeah. We Trivandrumites, we cannot aspire to transform Trivandrum into a manufacturing hub. So we have that natural advantage, natural disadvantage always on our side. So all these years, have you ever proposed a holistic development plan or program or what you call master plan for Trivandrum? Yes. With all your experience, with all your exposure. See, we cannot aspire, as I said, we cannot aspire to transform Trivandrum into a manufacturing hub. And also connectivity. We need to be properly connected to other part of the brain so that development becomes a reality. So have you ever transformed this? Yes. Then your Barcelona project, Twin City project. Actually, we as Trivandrumites, we were not able to gauge what you had in your mind when you proposed that. Unfortunately, the state government opted it and it did not get it. So just explain what you had in your mind when you had this Barcelona. Excellent. So, in fact, I've decided to issue a Trivandrum-specific manifesto in addition to my party manifesto. The party has a national manifesto that will come out. There will be an APCC Kerala manifesto, and there will be a Shashi Tharoor Trivandrum manifesto, which is going to have 14 points, which are going to be very specific about what we need to do and what I believe my vision should be for the future of Trivandrum, including a vision that I had articulated last time with Sam Petrola's cooperation, and that is the creation of a knowledge ecosystem in the city. It's very clear we can't be a manufacturing hub. I have talked myself blue to potential manufacturers and industrialists. Nobody, including Maranatha Malayalis, is willing to invest in Kerala. It's just become, I've spoken to Omkar Kanwar of Apollo Tires. After his experience in Kalamashini, he doesn't want to put anything down on the ground yet again. After I've spoken to people like, I don't want to name names because I
revealing confidences. But a number of prominent and well-heeled, internationally based Malayalis are not willing to attempt to manufacture here because they fear the red flags will come. There will be workers whose rights are far greater than their sense of responsibilities, and then nothing will achieve. So I've said, what are the areas in which we can strengthen? To me, my mind is very clear that there are three. There is tourism, as I agree with Narayan earlier. That should be a major source of investment and indeed a source of revenue. Secondly, there should be the development of a serious knowledge city concept. I worked it out in San Petrona. I persuaded Umu Chandi. Please don't blame me. You avoid San Petrona at this stage. I'm sorry. Yeah, that's another matter. But on knowledge city, he had some good ideas. The whole concept of an ecosystem is something our politicians don't fully appreciate. Because they say, if I have one institution in Kerala, in Trivandrum, the next one must be in Kozhikode, the third one must be in Todupuza, the fourth one must be in Kasaragod. And that unfortunately is typical of our mentality, but in the process it actually loses out on the attractions of a mutually sort of regenerating knowledge ecosystem where institution after institution is connected to each other. The people working in it be connected to each other. You have the equivalent in Silicon Valley, you have it, the Raleigh-Durham Triangle in North Carolina. We could easily have created something like that in Greater Trivandrum. And on top of that, we have all the natural beauty around us. That unfortunately has not been developed satisfactorily. There are some of the elements of it, including the fact that we have the Rajiv Gandhi Biotechnology Center, the Sri Chitra Tirunal Institute. There are some high-level places and a few research institutions in various fields like Central Crop Research Institute and so on. But to make this an attractive center of R&D, research and progress is something we need to do. The third area is IT. Promoting Technopark very seriously is a job I've already taken on. I said, let us get Barcelona and Trivandrum. And I used my connections with then Spanish ambassador, who connected me to the mayor of Barcelona. I spoke to the mayor here, Jayan Babu, at the time, and said, this is what the opportunity is. I'm going to go to Spain for something else anyway. I'm going to go to Barcelona and see this guy. Are you interested? He said, yes. He welcomed it. I went to Barcelona, met the mayor. The mayor got their municipal council, their equivalent of our Nagar Sabha, to pass a resolution offering to twin with Trivandrum, a city they'd never heard of before. And along with that comes a development, came in those days a development cooperation budget, which meant that they could have spent for everything they did with us. To show their good faith and their interest, they even started doing cultural exchanges already within the first year. While this, anyway, I came back, I gave the resolution to the mayor and said, all we have to do is pass a similar resolution here, the deal is done. And he deliberately sat on it. And then, when finally my party members of the city corporation started making a fuss, saying what happened to Barcelona, they still didn't debate it in the municipal corporation. They came up with totally fatuous explanations like, oh, this will never pass muster, you're not legally allowed to twin, it's not within my authority, this kind of nonsense. I had told them, you pass the resolution here, I'll get it cleared by the Ministry of Urban Development in Delhi, and we'll have twinning and we'll get money and we'll get entities for nothing. So I even had talked about getting FC Barcelona, which at that point had provided 7 out of 11 players in the Spanish World Cup winning hockey football team to come here and train our kids. And these wretched, narrow-minded people in the left didn't do it only because it was a congressman's idea. And now the gall of it is to watch the CPM, look on Facebook and so on, and the CPM is issuing sarcastic news saying, here is the MP who promised us Barcelona, where is Barcelona? It's like somebody shooting both their parents and saying, have sympathy on me because I'm an orphan. That's what these communists are doing. They are wretched. Okay, next question. Good evening, sir. I'm myself Krishnan, and I'm into the entertainment industry. I was working in Radio Ministry. We met there also in some Radio Ministry? Yeah. I'll give you a lot of interview. Okay, sir. In the industry, we hashtag move Trivandrum with IT and R&D invented. But my industry went out of Trivandrum completely. Radio, media? I mean, entertainment sector. Complete movies, channels, everything. So, it was complicated. But, as I told, like, Kerala is decentralized organization. Because decentralized organization because other capital cities ego capital
സോ ബൈ ജോബ് ക്രിയേഷൻ നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് മാത്രമേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ. ബട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് എനിക്കറിയാം കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റേറ്റ് അഫെയർ ആണ്, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് അവർ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഓഫ് Trivandrum for all these years. But I think I am talking to a future minister. മോഹൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കൊരു ഡ്രീമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് വിത്ത് വിഴിഞ്ഞം നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യയെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻ ആകും. സോ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോയിന്റ് ആയിട്ട് Trivandrum ആണ്. സോ അത് സീ റൂട്ട് ആണെങ്കിലും എയർ റൂട്ട് ആണെങ്കിലും അതൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് ആണ്. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് Trivandrum കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പ്രസൻസ് ഓഫ് നേവി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഹബ് ഫോർ ഷുവർ എയർ കാർഗോ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുപോലെ എമിഗ്രേഷൻ നമുക്ക് വിസ ഓൺ അറൈവൽ എയർപോർട്ടിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വിഴിഞ്ഞത്തിന് എമിഗ്രേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കോൺസുലേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാറിന്റെ വൈറ്റൽ റോൾ ഉണ്ട്. ഞാനാണ് ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ സംസാരിച്ച് ശ്രീലങ്ക കോൺസുലേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് രണ്ടും എന്റെ 100% വേറെ ആരും ചെയ്തില്ല, ഞാനാണ്. So as an entry point, like a new gateway of India, നമുക്ക് കൂടുതൽ കോൺസുലേറ്റ്സ് ഇവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ. And another thing is a rail hub for container transporting. Like ഇവിടെ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അത് ത്രൂ ലാൻഡ് ലോക്ക്ഡ് ഏരിയാസിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു റെയിൽ ഹബ് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ഒരു ക്രൂസ് ടെർമിനൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്. പിന്നെ സാർ പറയുന്നത് സാർ ഒരു ബില്ല് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നമുക്ക് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചിനെ റീഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാർ ഒരു ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഈസിലി അത് പാസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസിൽ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽസിൽ ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് വേണമെന്നൊരു ബില്ല് സാറിന് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കഴിയുന്നത്. പിന്നെ സാർ ഇവിടെ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം മെട്രോ. ബിക്കോസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെട്രോ റെയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു പ്രോജക്ട്. ബട്ട് ഡീക്കേഡ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. മെട്രോ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കൊച്ചിയിൽ റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങി, അതിന്റെ ബാക്കി ഫേസസിന് അപ്രൂവൽ ആയി തുടങ്ങി. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിനകത്ത് റോളുണ്ട്. സ്റ്റിൽ UPA പവറിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയുന്നത് പല ഐഡിയാസും ഒരേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായി എടുത്ത് പറയാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ഇൻ റിവേഴ്സ് ഓർഡർ. മെട്രോയുടെ പ്രശ്നം സെൻട്രൽ നിയമപ്രകാരം ഒരു മെട്രോവിന് 2 മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് അനുവദിക്കൂ. നമ്മുടെ 1 മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് റെയിലിന്റെ ഐഡിയ അതിന്റെ പകരം വന്നത്. മെട്രോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത തിരുവനന്തപുരത്തിനും കോഴിക്കോടിനും ഒരു ലൈറ്റ് റെയിൽ വന്നാൽ മതി എന്നാണ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത്. അതും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സർക്കാർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിങ് അഷ്യൂർ ചെയ്തു. ഈ സർക്കാർ തോറ്റിട്ടില്ല. എന്താ കാരണം പിണറായിനെ ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, എനിക്കറിയില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ. ലൈറ്റ് റെയിൽ വാസ് എ ഫീസിബിൾ ഐഡിയ, അത് ചെയ്തില്ല. രണ്ടാമത്തത് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച്. ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചിന്റെ വിഷയം ഇതാണ്, ഒന്ന് കേൾക്കൂ. ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഡിസിഷൻ, ഒരു നിയമസഭ റെസൊല്യൂഷൻ, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുവാദം. അതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ 2 ഉണ്ടായിരുന്നു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാത്രമേ ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ 3 ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ കണ്ടിട്ട് അവരെ പെർസ്യൂഡ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാലമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബെന്നൂറുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തിയത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ റിട്ടയർമെന്റിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയില്ല. അത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും, അത് ചെയ്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വർ വന്നു. ഞാനാണ് ജസ്റ്റിസ് ചെലമേശ്വരൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയത് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്തായ ഞങ്ങൾ ലോ മിനിസ്റ്റർ സൽമാൻ ഖുർഷീദ് അദ്ദേഹത്തെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ഫോർ ഹിം. എന്നിട്ടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന മറുപടിയായിരുന്നു, ഞാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, എനിക്ക് എൻറ്റയർ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിന്റെ പേരിൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അവരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഉത്തരം തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അവസാനത്തിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ, ഐ കാൻ നോട്ട് ഗിവ് യു എ പോസിറ്റീവ് ആൻസർ. നെഗറ്റീവ് ആൻസർ തന്നില്ല മര്യാദയോടെ. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ. പിന്നെ മഞ്ജുല ചെല്ലൂർ വന്നു. 8-9 മാസം ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു, നമുക്ക് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അവരെ കൺഫേം ചെയ്ത് ഉടനെ ഞാൻ പോയി. ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ദാറ്റ് ഷി ഹാഡ് ബീൻ കൺഫേംഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഐ വെന്റ് ടു സീ ഹർ ഇൻ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഇൻ കൊച്ചി. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡിസ്കഷൻ നടത്തി, പെർസുവേഷൻ നടത്തിയ ശേഷം ഷി അഗ്രീഡ് ടു ഡു 2 things. അവർ ഉള്ള ഫയൽസിന്റെ ഒക്കെ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. 1956 മുതൽക്കുള്ള
all files relating to the High Court bench in Trivandrum. Secondly, our two judges, not ex-judges, sitting judges appointed ഇതിനെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ എഴുതാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ രണ്ട് ജഡ്ജസിൻ്റെ ഇടയിൽ അഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവർ വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് പോയി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് റൂട്ട് ട്രൈ ചെയ്തത്. പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബിൽ വെച്ചിട്ട് any state that does not have a high court in the capital shall have a high court bench in the capital. അതിനെ BJP എതിരിച്ചു. അവസാനത്തിൽ ഞാൻ പാർലമെന്റിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, റിട്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റിട്ടൺ ആൻസർ ഫ്രം ദ ലോ മിനിസ്റ്റർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് കൊണ്ടുകൂടെ ഗവൺമെന്റ് അഭിപ്രായം വെച്ചപ്പോൾ മറുപടി എഴുതി പറഞ്ഞു, we are not in favor and there is no proposal to establish high court bench in Trivandrum. End of story. From the BJP government's budget. അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാരിന് മാറ്റം വേണം. UPA വന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ വീണ്ടും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഭയങ്കര എതിർപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ ജഡ്ജിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ UPA സർക്കാർ എതിർപ്പായി കാണില്ല. ബിക്കോസ് നോ ഗവൺമെന്റ് വാണ്ട്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് ദ ജുഡീഷ്യറി. അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഇതിൽ വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട്. പക്ഷേ the arguments for High Court bench in Trivandrum are irrefutable. We are spending, last time I checked, which is some years ago now, 4 years ago, 3 crores just on TDTA, DA of officials traveling to Kochi to testify in cases. Because 60% of the cases in the High Court of Kochi are cases involving the state government. So state government has to have a presence there. It's not because Trivandrum is my constituency or a place you all love. It's because it is a state capital that it needs a facility for state government cases to be held. Along with the argument. He asked 6 other things. You want me to answer? Yes, please, sir. I have a question. Alright, then all your other answers that are similar answers available if you want to. Oh, on the Navy, one last point, let me tell you. When I was, when UPA was in power in Delhi, A.K. Antony had agreed and the Navy had proposed that in the master plan for Vizhinjam, there should be a naval berth and a naval docking station in Vizhinjam port. When the BJP came to power, they cancelled that proposal. But Navy ki vada vera tayarayirunnu. Cruise terminal ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ കൂടി എടുക്കാം. But give me a list of your ideas, I will promise to follow. Sorry. Sir, the question is very simple. It's related to the airport. So you've been our MP for nearly a decade right now, and despite that, why is it that we have to pay an exorbitant amount as user development fee? And the second point is that there's an allegation that despite you being our MP, the land acquisition for the airport has been stagnant for quite a while. So I just wanted to clear that. I'm very happy to answer both of them. Look, when I first came, as you may remember, the international terminal was a dream. There was no, it was just land at that point. It was in the process of being acquired, and we were still flying in and out of Shanghai. So I was able to play a role in expediting some of the processes that led to the construction of that terminal. You may think it's not great, but it's there. And I then was able to work with the government on a plan which would acquire the necessary land for just 2 things: an expanded runway for the larger aircraft that have come on, and a taxiway to speed up plane transfer. You know what these are? A taxiway is once a plane lands, it gets off the main runway onto a taxiway and then goes to the base so that the runway is free for another plane to land 3 seconds later. Whereas currently, since we don't have a taxiway, a parallel taxiway, you land on the runway, that plane has to gradually make its way to the parking way, and only then can another plane land or take off. So you lose, I think it's 5-6 minutes in the process, which at this stage is still okay because we don't have that much traffic. But if our ambitions continue to grow, we will need the taxiway. So for these 2 things, I lobbied the government. Now, as far as your question was concerned, on subsequent land acquisition, there is massive popular resistance for one major reason, which is that the promises made to the people who vacated land the first time have not been fulfilled. That is a state government's responsibility. There has to be rehabilitation given to those whose land has been essentially involuntarily acquired. Very few people are willing to just give up their homes, especially some of the Muslim families in Malagar, where their own ancestors are buried in the same land and so on. They're going to give it all up for an airport terminal. Their resistance is definitely a factor. The other factor is the Shanghamugam resistance, which is that people are saying if you
move everything to China by buying land there and constructing stuff. What about all of us here, our industries, the shops that came up, the auto rickshaw drivers, everything else is going to be starting to die. So I found a compromise, and I persuaded Umanchandi to agree, and I repeated it to Pinarayi Vijayan, which is that any deal to shift all operations to the Chala side would be accompanied by a redevelopment plan for the existing buildings in the Shangogam side, including possibly another dream I've been promoting unsuccessfully for 10 years, the creation of an international quality cultural hub, which would be a place where you would have cinema, exhibitions, seminar rooms for discussions, not just the Tagore theatre kind of thing, but a full-fledged culture. Anu Gopalakrishna's idea, to be quite honest, initially when I first came, it was he who proposed it. And actually, the old domestic terminal Shangogam has enough square feet that with some intelligent conversion work by a smart architect, you can actually create a cultural centre there. But you can't take it over until you have acquired the land and the other thing, which must be a joint package. Both Umanchandi and Pinarayi said very good idea, nodded and so on, but so far it has not moved. What was the first part of your question and the second fee? User development fee. User development fee. So the very first time the user development fee came, I went and saw our minister, UPA's minister, Dr. Patel, and with his cooperation we got it slashed by 2/3. And in the first term of UPA, my first term in UPA, which is UPA 2, we got a significant reduction in user fee. It was announced at over 1,000 rupees per passenger. It came well down to 300 and something, thanks to my lobbying, my own party. I'm not my own party, my own ally minister. When BJP came to power, that didn't work. They once again hiked the fee. I tried through the politician, it didn't work. Then I went and tried through the bureaucrat. There is a thing called the Airport Regulatory Authority, AERO or ERA or something like that. And I saw the chairman of that, not once but twice. In fact, Young Raghav was standing there a little while ago, had accompanied me to that meeting, he took the notes at that time. And the man promised to consider. But though he did not give it to us, he at least gave me an argument for why it was not justified. He pointed out, because I of course made the argument, that from a passenger's point of view, it would be cheaper for a family of 4 to take a taxi to Nirvasheri and fly from there than to fly from my own Trivandrum. To which his counter-argument was there are other fees they pay, that airlines pay in Kochi, that you don't pay in Trivandrum, and that net it works out to be equal. Those are the figures he claimed. So there is, I'm sure, room for dispute there. But when after this election, the UPA comes back to power, we will return to the charge on this one. There is definitely a problem with the way some of these things have worked. And I might add that if the airport is in private hands, the entire thing needs to be rediscussed. Because user development fee concept is a government concept. The government has invested public funds and those funds need to be recouped. On the private airline, they have hundreds of ways of recouping, including through much more shops and rental facilities and other items, everything from massage services to selling luxury goods can give them revenue to cover their costs. It will not all be put on the passenger's head. And then airlines private operators are much smarter on things like landing fees and so on. They know how to calibrate to the market to attract more airlines. On this subject, I might mention that I was the first and so far the only one to raise in the MP's meeting the issue of the aviation fuel tax. I raised it 2 years ago in the MP's meeting. Thomas Isaac and Pinarayi were both there. At that time, they did nothing. But a year and a half later, when Tharoor was coming on stream, I had pointed out that Kerala has the highest aviation fuel tax in India, 28%. At a time when Delhi and Mumbai were charging 3%. So I said, when an airline comes here and has to refuel, you make it unaffordable for them, what's their incentive to come? So, realizing that, when Kannur Airport was being created, they slashed the aviation fuel to 1%. So I met Pinarayi on a public stage and I said, this is not fair. You have 4 airports in the state, you're Chief Minister of Kerala. Why is it that Kannur is 1% and the other 3 are 28%? Somewhat grudgingly, they reduced the other 3 to 5%, which is a lot better than 1%, but it's still higher than most of the airports in the country. These are the kinds of things where we really need to be a little more reasonable. We cannot afford to maximize short-term revenue at the expense of long-term growth in traffic. And this kind of thing needs a visionary finance minister's approach in the state. Because this is a state tax, it's not a central tax. But the MP can certainly bring knowledge of best practices and make an argument
Ultimately, ideally, I would like a sympathetic state government as well. When you have UPA in Delhi and Congress here, you get much more progressive policies in all these areas. So one last question. Is it last? There are 2 more hands here. Couple of questions. So there was, this is in connection with the Bureau of Indian Standards office that was hijacked in 2012. So recently there was an anecdote shared by the then director of BIS, R.C. Matthews. So involvement of K.P. Thomas was a very That's exactly what happened. Crucial factor. So my question would be, what have you done to bring it back to Trivandrum? That's my one question. The second question is, again, this is something which is closely related to Technopark. Let me interrupt on the first one and answer it, but it's still fresh. I brought the CPWD office to Trivandrum, which didn't exist. I brought the CBSE, Central Board of Secondary Education office to Trivandrum, which didn't exist. I also lobbied to bring the liaison officer of the Indian Railways to Trivandrum, which brilliantly the Chief Minister transferred to Kochi instead. But it was actually brought by me to Trivandrum through Dinesh Trivedi, who was my good personal friend who was the Railway Minister. I have done everything I can to bring it. I have retained institutions that were going to be closed, from the DAVP bookshop to the, there was an installation of INB, I've forgotten which one, the Ministry of Information Broadcasting, which I was able to keep here. So I've been doing my share for this. In the case of BIS, the minister who took the decision was moving something under his own ministry to his own constituency. It's an impossible thing for anyone to defeat that. I tried. I spoke to him personally. I said, you know, it's unfair. He said, look, I also have to win an election in my constituencies. Out it went. Once it is moved, it's a huge operation to move it back. It's an expensive business. If it was just 1 or 2 people, it was actually, I think, 3 or 4 floors of a building. So that cannot be easily moved back. What I will continue to do, especially my parties in past, to bring more institutions, more head offices, more regional offices to try. There are my tenants. I think they hardly had around 20 or 30 people. 20 or? 20 people. 20 people then. Okay, well then the loss is not that great either in that case. I was told it's 2-3 people, that's why I lobbied to get it back. They are my tenants. Okay, great, there you go. So don't feel too bad. The second question is regarding Technopark and Calcutta railway station. So people have been wanting to have more stops for the trains during the weekends, Fridays especially. So the few stops that have come are my doing. Yes. But it's very difficult. Anyway, if you want, you can finish your question before I answer. So that was the second question. And the point about that is, you see, the Indian Railways has a problem with Kerala MPs generically. Because every Kerala MP wants every stop to train in his backyard. I mean, every train to stop in his backyard. And therefore they say, our trains become less efficient and cannot keep their schedules because all of you are asking for stops. I made the argument that Karaikutam is a special case because the population of Karaikutam has been growing up on my watch. When I came, it was 13,000 takis. It's now above 30. And the objective is to get to about 75 before we run out of space. So when you've got 75,000 people, it's in Indian Railways' commercial interest to have more stops in Karaikutam. They tried the stupid stunt of telling me, but there are no people buying tickets in Karaikutam. I said, if you don't sell tickets in Karaikutam, how will they buy tickets in Karaikutam? People are buying tickets in Trivandrum, but they're actually boarding in Karaikutam. And they're getting off as well in Karaikutam when there is a train stopping there. So I got them, it was tough, but I got them to do an experiment of stopping 2 trains and see how many people get on and get off. And they said afterwards, you are right, there is more traffic than we realized. So their studies are based on very bureaucratic approaches. They literally looked at the number of people buying tickets to Karaikutam, and on that basis said it doesn't justify a stop. But when there is no train stopping, hardly any train stopping, naturally the number of tickets is going to be few. Anyway, cut a long story short, we've got 2 more trains. Getting more trains to stop still runs afoul of the overall capacity problems faced by the Indian Railways in Kerala. I certainly think it can be improved. One of the things we've talked about for some time now is automatic signalling and of course significant track improvements to facilitate more efficient movement of trains. I don't know how many of you know as much as I do because I get complaints from passengers all the time, so I'm an encyclopedia on this. There is a particular problem near Peta where a train that is destined for Trivandrum comes
and sits in Petra for half an hour with no one able to get on or off, waiting for the line to be clear so it can go to Trivandrum Central. Trivandrum Central is that congested. Now, logically, the railways understand this shouldn't be happening. The passenger, the consumer is furiously getting half an hour late for work every day. The MP fights for it. But in practice, they say there is nothing more they can do. The train has to stop somewhere, that happens to be where they've stopped it. Because it is not possible to get the earlier trains out of the station quickly enough. Now, these are endemic problems related to our density, our lack of track doubling. I mean, I've been fighting for doubling of the lines from Trivandrum Central to Kanyakumari for years. And of course, going north to Kochi, we have a real problem only with a few stretches where land could not be acquired. But the people sitting on that land are absolutely refusing to sell it. And in Kerala, nothing can be done about it. So there are some genuine problems with the railways. We cannot give ideal answers to it. The last question is regarding the Puar shipyard that you told. So why wasn't there a second opinion, consulted? Who else builds shipyards? In Kerala, the only shipyard business is Kochi. Now, if Adani wants to start a shipyard, and if he gets whatever requisite licenses and permissions he can certainly go look at Puar and see for himself. But right now, the only shipyard in Kerala is run by the Kochi shipyard, which is, as you know, state-owned corporation. And so I could only talk to Kochi shipyard. I haven't talked to anybody. There is no second opinion to get because there's nobody else who can give you one. That's the problem. So if it's possible, again, with a more liberal-minded government, maybe we'll get Adani to consider the shipyard. I think. Yeah, we have to wind up past. My gosh, it's 9:10. We've been here. I have Vijay. You start off with the paradoxical Prime Minister. Sir. And there's another book by name Accidental Prime Minister. That's right. So I don't know whether you quote paradoxical Prime Minister because the other this one. No, it's a new book. The paradoxical Prime Minister is actually my most recent book. It came out in January of 2019, so it's really quite new. The thing about the accidental Prime Minister, however, is that it is a sort of more of a first-person account by somebody who actually worked in the PM's office in his first term. And you'll find it's stronger on the first-person reminiscences than on the second term when he was as much of an outsider as anybody else. But his mind is very much an account of an analyst. I'm basically saying, yes, I've met Narendra Modi multiple times, I've mentioned some of these conversations, but basically, other than the first section of 76 pages, I think it is, which is a profile of his life and analysis of it, the rest are an outside critic who happens to be from the opposition, looking hard at every section of his work. There are 4 sections, one called the Modification of India, which is about the rise in communal violence and communal incidents. The second is on Modi's misgovernance, the hollowing out of our national institutions. The third is on economics, from demonetization onwards, all the setbacks. And the fourth is on foreign policy and the great disappointment that represented. So all of these things are there in the book in some detail. And it's a more analytical book than the accidental Prime Minister, which is more a narrative. But then all international agencies, so many international media that applauded most of the Modi government policies, including demonetization and GST. Not at all. Not at all. Our friend here who loves Google is gone. But this Google, you'll see for yourself. I read the foreign press. It's something that I got an argument. No, but it's just not true. It's just not true. Just one point. Just one point. Your Prime Minister candidate. Let's stick to No, I mean, to be honest, let me answer that because somebody else also asked it earlier. If the Congress gets a majority, we have a leader. But if the Congress doesn't get a majority and needs to have a coalition, the coalition will have to decide. It will be a joint decision of many parties. So let's wait and see when the numbers come. Oh, you're very kind, sir. Thank you very much. How will you still contribute to Trivandrum? Will you be part of this Trivandrum so-called lobby or? Look, I don't intend to lose, so I haven't contemplated that option. Otherwise, those who are going to I'll have to sit and think very seriously. It will be a major setback. This, അപ്പോൾ അന്യായമായി തോന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യന്. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുന്നാത്തെ പിന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പിന്നെ അത് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയി എടുക്കാൻ സാധിക്കും.
പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എഫക്റ്റീവായിട്ട് റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആഴ്ചയും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ 200 വ്യക്തികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ആഴ്ചയും ഈ 10 വർഷം. ഇതെല്ലാം ചെയ്ത ശേഷം വോട്ടേഴ്സിന് വിലയും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ തീരുമാനം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം, ബഹുമാനിക്കണം. Voters are entitled to something else, but then I have to think about what I want to do with my life. Do I want to give it to a people who are so ungrateful that my work is being rewarded this way? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പറയും, എനിക്കൊരു ദുഃഖം തോന്നില്ല അത് സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അന്യായം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്താ സമയം മനസ്സിലാക്കി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ വാഗ്ദാനം തരില്ല, ഞാൻ ജയിച്ചാണ് ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനം തരും. ഞാൻ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. So I'm afraid that I'm out of the topic, but still with due respect, the industry plays an important role in the development of the place where it is. But as I am Secretary of the Industry Association, I just want to tell you only one thing, sir. For the past 10-15 years, I am just waiting for the reply, but no increase is giving a reply for that. Regarding civil, I think you know regarding the civil issue. Banks, civil issue. Every MP clap their hands and they pass this thing, and now the industries is suffering. But why have I never received a petition from you on this subject? If you had written to me in your capacity as chairman of the Industries Association in Trivandrum, I would have been very happy to take it up with the finance minister, take it up in Parliament. So many people have lobbied me on so many things, but you have never raised this issue in these 10 years. I've been your representative. It's my job to represent your position. Please do. I'll be very happy to look into it. I am actually intellectually interested in these issues because I don't know all of them. I don't pretend to know everything, but I'm always willing to learn. Send it to me. I'll look at it. Because of the civil, industries are facing a lot of problems. Please give us something. Good evening, sir. Actually, as I have professional, my question will be first from that. I am surprised none of the question was on that. Because in a parliament election anywhere in the country, this is one of the most important debates. Actually, it is not to Trivandrum alone. That the whole question. Actually, the spending, probably you may be knowing, spending in health as a GDP percentage is only 1% in India. Whereas in USA it is around 15%. 99% of the developed countries are above 10%. So my probably this is not a suggestion. My request is, I think if you are continuing as an MP and probably national minister, then this should be taken most importantly, because at least it should be doubled. And unfortunately, another thing is, even in the 1%, 30 to 40% are going to other systems, whereas 90 to 95% of the patients are taken by models. So that is one thing. Another thing is, probably everybody knows that Kerala, especially the southern part of Kerala, is going to be coming as the capital of lifestyle diseases. Capital of? Lifestyle diseases, especially in southern. So that part also, I think, as an MP, this should also be included in the health aspect. Even though it's a state subject, I know the Kerala government is spending a lot of money, but still in the national level also, and especially we have to address the lifestyle issues also. So that part also, as you should give a guidance and also take a leadership in the. Thank you, John. No, I agree totally with you. And I must say, on the health thing, I've advocated in the past for a target of 3% of GDP. America is too high. It's too high partially because of extortionate costs imposed by the medical profession and the insurance companies. Frankly, part of it is a racket. And I hope we don't go that path. But definitely we're spending too little. And in particular, the public service part of healthcare, government hospitals, primary health centers, community health centers, all that needs massive infusion of resources, medicines, doctors, nurses. And I'm in favor of that, totally with you. And if we can triple our spending to 3% of GDP, that's good. On the other issue of lifestyle diseases, I think when I was talking about tourism earlier as one of the 3 things in Kerala, I believe that one important component of tourism must be the wellness industry.
I think we have tremendous potential with Ayurveda, naturopathy, and so on, Siddhi, etc., Unani, as part of wellness generally, which is more than just treating a disease after it has occurred. It is about changing people's behavior and treatment and approaches so that they don't acquire the disease. I've also joined many of your colleagues on things like diabetes awareness conferences and speeches, marathon walks for diabetes, heart disease, all of these lifestyle diseases. I agree with you that it needs more attention because we have a particular problem that many of our habits were, including our cultural practices and our food habits, were created in a more energetic culture than ours has now become. You know, what you used to have to walk through paddy fields for kilometers every day, what you could afford to eat in those circumstances, very different from what you can eat when you're going by car and sitting on a couch and watching TV, and that is a challenge. Even one thing is, a few deaths in that by Nipah, I think it has affected the tourism industry much more than the lack of infrastructure in the last 1 or 2 years. So that we have to be taking time. എയർപോർട്ട് ഇതായിട്ടാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് ഇപ്പോൾ അദാനിക്കാണ് പിടികിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് ഒന്ന് അടുത്തത് ഭരണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്, എന്തായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്? പിന്നെ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അതിനെ ചോദിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, വിഷയം ഇതാണ്. നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബൈൻഡിങ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ സർക്കാർ. അപ്പോൾ അഥവാ ഞാൻ എല്ലാ ഫുൾ ഡീറ്റെയിലും മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ സർക്കാർ ടെൻഡർ ഇറക്കി, അഡാനി ബിഡ് ചെയ്തു, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ബിഡ് ചെയ്തു, റൂൾസ് പ്രകാരം അഡാനി ജയിച്ചു, അഡാനി റൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യണം, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അഥവാ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ബൈൻഡിങ് ഓൺ എ സക്സസർ ഗവൺമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നോ ഗവൺമെന്റ്സ് വേർഡ് ബി ടേക്കൺ സീരിയസ്ലി. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഥവാ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡാനി തന്നെ ആയിരിക്കും. അഥവാ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എനിക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇടപെടാൻ തയ്യാറാണ്. നമുക്ക് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഞാൻ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പബ്ലിക്കലി എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ എം പി ആയിട്ട് എനിക്കത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എയർപോർട്ടിനെ ഇതിന്റെ വയബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സംഘർഷിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൺസ് എ ഡിസിഷൻ, നിങ്ങൾ ഇതിന് പങ്കെടുത്തു, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി അറിയാം, നമ്മളൊരു സ്പോർട്ടിൽ പോയി കളിച്ചാൽ, ഒരു കളി പോയി കളിച്ചിട്ട് തോറ്റ ശേഷം ഈ കളി ശരിയല്ല എന്ന് പറയാനൊന്നും നടക്കില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ കളിക്കാറുന്നില്ല. പക്ഷെ കളിച്ച ശേഷം തോറ്റ ശേഷം ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവകാശമില്ല. ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ എയർപോർട്ടിനെ പിന്നെ നന്നാക്കണം. അത് ഏത് വഴിക്ക് നന്നാക്കണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനമായിരിക്കില്ല, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷനാണ്. കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പോളിസി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കേണ്ടി വരും. എൻ്റെ അറിവ് പ്രകാരം ഈ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ at the moment is an irreversible decision. But I may be wrong. I have not been able to find out the latest picture after the bidding was over. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം ആക്ച്വലി മെട്രോയുടെ സാറ് പറഞ്ഞതാണ്. അല്ല, സാറ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം സൂററ്റ്, മീററ്റ്, അങ്ങനെ പുതിയ ഇപ്പം തെലുങ്കാന പുതിയ അമരാവതി കേരളത്തിൽ അവരൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒന്നുകിൽ സിറ്റി വൈസ് ആക്ച്വലി ട്രിവാൻഡ്രത്തോടെ ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഏത് നമ്മുടെ പോളിസിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഈ മെട്രോ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പോളിസിയിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ അവരുടെ ഒപ്പം പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും മെട്രോ കിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആക്ട് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എം പി എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ശരി, അതിന് വീണ്ടും അതിനെടുക്കാം. പുതിയ സർക്കാരിനൊപ്പം ഈ പോളിസി നിങ്ങൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ബിജെപി വന്നാലും നിങ്ങൾ വന്നാലും ഒരേ പ്രശ്നം തന്നെ. അഥവാ ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റ്, സൂറത്തിനും മീററ്റിനും അമരാവതിക്കും 2 മില്യൺ ജനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ മെട്രോ അനുവദിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടാ ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യും. നോ ഡൗട്ട്. During your time, what was your contribution to the SME sector growth in Trivandrum? Second, one more thing. It's a national policy and a state policy. Suppose UPA comes to power. തിരുവനന്തപുരത്ത് 3 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. കൊച്ചുവേളി, മൺവിള, കാപ്പനല്ലൂർ. സാർ സെൻട്രൽ ഫണ്ടിങ് കൊണ്ട് വേൾഡ് ക്ലാസ് ലെവലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ? ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് തരും. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു കോൺക്രീറ്റ് പ്രപ്പോസൽ തരും, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ
പല സെൻട്രൽ സ്കീമിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ ഐഡിയ, അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹകരണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സഹകരണം രണ്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം. I think he spent almost 2 hours here, and you know there are a lot of people waiting for him. So I think we need to call it a day. And I really thank Dr.Shashi for finding time, coming with you. Thank you.